and increased production of T3, T4 during pregnancy. An interpretation of free T4 level in pregnancy is more challenging, and total T4 measurement are more reliable than free T4 measurement during pregnancy. In general, the normal T4 reference range in pregnancy increased by approximately 5% per week beginning at week 7, and at approximately 16 weeks, total T4 level during pregnancy are 1.5-fold higher than in non-pregnant level. So universal screening for thyroid disorder should be performed during antenatal checkup, and reference range of THS in first trimester is 0.1 to 4, in second trimester 0.2 to 4, and in third trimester 0.3 to 4 milli-international unit per liter. A serum total T4 level should be preferred over free T4 measurement during pregnancy. In general, normal total T4 reference range in pregnancy can be adjusted by multiplying in non-pregnant range by 1.5. So the management of hypothyroidism in pregnancy. Primary hypothyroidism is generally defined as the presence of elevated pHs and decreased free T4 concentration during the gestation, with both concentration outside the trimester specific reference range. Overt maternal hypothyroidism has consistently been shown to be associated with increased risk of adverse pregnancy complications. The recommendations for the maternal hypothyroidism is administration of oral levothyroxine. It is reasonable to target FTSs in the lower half of the trimester-specific reference range. When this is not available, it is reasonable to target maternal TSS concentration below 2.5 milli-international unit per liter. So the recommendation are the all pregnant women should be screened for thyroid disorder by testing serum THS and FT4. Maternal hypothyroidism should be treated with oral levothyroxine, and those should be initially titrated monthly, and thereafter the second and third trimester 2-month interval. In Bangladesh, it is reasonable to target the maternal TSS concentration below 2.5 as a trimester specific reference range of TSS if TSS is not available here. When the levothyroxine dose is changed, thyroid function test should be measured over 30 to 40 days to evaluate the effects. Once the stable thyroid function level is established, the thyroid function test should be monitored in each trimester. Subclinical hypothyroidism, that means the TSS is elevated but FT4 level is within the normal range. It should also be treated if other risk factors present. If levothyroxine dose may be returned to a pre-pregnancy dose after the birth of the baby. Hyperthyroidism in pregnancy. The key points are the most common cause of hyperthyroidism in pregnancy of childbearing age is autoimmune Graves' disease occurring before the pregnancy, 0.4 to 10% of the women, 0.4 to 1% in the women, but approximately 0.2% in during pregnancy. And gestational transient thyrotoxicosis is more frequent than Graves' disease in pregnancy and should be treated symptomatically. It is evident that poorly controlled thyrotoxicosis is associated with adverse maternal and fetal outcome, mostly due to transplacental transfer of thyroid stimulating antibody, TSS receptor antibodies. As fact, placental HCG has a great influence on maternal thyroid hormone synthesis. The assessment and the interpretation of thyroid hormone test need caution, and especially during the pregnancy. So TSS value should be evaluated in conjunction with either total T4 T3 or free T4 T3 reference value adjusted at 1.5 times in case of total T4 in the non-pregnant stage, or FT4 trimester specific normal reference range. Overt hyperthyroidism is confirmed in presence of a suppressed or undetectable serum THS and inappropriately elevated total T4 or free T4 or T3 level. Radioiodine scintigraphy or radioiodine uptake are not recommended. So the management of Graves' disease during pregnancy.
careful clinical evaluation of the fetus and mother is needed. If possible, antithyroid drugs should be avoided in the first trimester of pregnancy, but when necessary, result is rarely of a favor. If total thyroidectomy is considered, it should be done in the second trimester of the pregnancy. All newborn mothers with Graves' disease should be evaluated for thyroid dysfunctions and treated if necessary. Nausea, vomiting that results in weight loss, dehydration, and ketonuria in early pregnancy. And ultrasonography. FNAC of the thyroid nodule can be done in any trimester if indicated. Radionuclide scan and radioiodine therapy are absolutely contraindicated during pregnancy. Benign nodules do not require surgery during pregnancy. Thyroid carcinoma should be followed up sonographically. If substantial growth occurs and there is cervical lymphadenopathy, then thyroidectomy can be considered, which can be done in the second trimester of pregnancy. The diagnostic workup should be performed immediately in women who present with thyroid nodules, irrespective of the clinical features. If a woman pregnant with thyroid nodule and suppressed TSS level beyond the 16th week of gestation, FNAC can be deferred until after the pregnancy. Newly detected thyroid nodules with non-suppressed TSS level require FNAC to confirm the diagnosis. Radionuclide scan or radioactive iodine uptake determination are contraindicated during pregnancy. Routine surgery is not recommended for women presenting cytologically indeterminate over the period of pregnancy. Surgery should be advised if nodule was found to be clinically aggressive. Papillary thyroid carcinoma detected in early pregnancy should be monitored by ultrasonogram. No surgery is recommended up to completion of the pregnancy. Immediate surgery should be advised if the tumor grows substantially earlier in the second trimester or in the pregnant cervical lymph node. If TSS goal for pregnant women with thyroid cancers is the same as the preconception differentiated thyroid cancer goal. The thyroid emergencies during pregnancy. Thyroid emergencies in the form of thyrotoxic crisis or myxedema coma are very rare during the pregnancy. And thyroid emergencies can develop on exposure to precipitating triggers among the patients with pre-existing thyroid dysfunction or non-compliance with medical treatment. Management of thyroid storm and myxedemic coma require both medical and supportive therapies and should be treated in intensive care unit. Both myxedemic coma or thyroid storm during pregnancy are associated with increased mortality. The thyroid emergencies in the form of thyrotoxic crisis or myxedemic coma should be assessed immediately and should be managed promptly without any delay. And thyroid emergencies in pregnancy should be managed in ICU with the greatest care and caution. Multidisciplinary term approach is required to manage the patients and to save the lives of both the mother and fetus. The postpartum issues. The postpartum thyroiditis and Graves' disease are very common causes of thyrotoxicosis in the puerperium and should be differentiated. Hypothyroidism is also a common presentation of postpartum thyroiditis. Antithyroid drugs should not be given to patients with postpartum thyroiditis. Antithyroid drugs are safe in lactation, but lowest possible dose should be used in Graves' disease. Hypothyroidism impairs the lactation and should be treated. Radioactive iodine use is contraindicated during lactational period. It is important to differentiate between the postpartum thyroiditis and Graves' disease in the puerperium. Thyroiditis should not be treated with antithyroid drug and patients should be managed symptomatically only. The lowest possible dose of antithyroid drug should be used in treatment of Graves' disease in a lactating mother. Radioactive iodine is contraindicated for the therapeutic purposes during lactation. It should be limited only to diagnose if benefits can be revealed more than the danger.
So it's all about my topic. Thank you, everyone. Thank you, madam, for your brilliant deliberation. Now, this is the time for question-answer session. I am kindly requesting today's chairperson, Professor S.M. Ashrafuzzaman sir, to come to the dais along with respected special guests, panelists, and speakers. The whole program is being recorded and published in the Dr. TV in Facebook and YouTube page. You can also log in now and later on. Thank you. Learned audience, please ask any queries regarding today's topic, and please don't forget to mention your name and designation before asking the question. And at the same time, I am kindly requesting our learned experts to respond to the questions. Please, sir. Thank you for your nice presentation. I am Dr. Musharraf Hussain, Faculty of Surgical Oncology. I am also endocrine surgeon. I have a question. What is the treatment of the thyroid adenoma and thyroid nodule as a surgeon? Thyroid adenoma and thyroid nodule is a simple differentiation. And tell me the differentiated thyroid cancers in other endocrine disorder like multiple endocrine neoplasia. This is the important issues as well as the cases for the postgraduate students and medical university endocrine department. Multiple endocrine neoplasia can compromise other endocrine disorder in the body. A surgeon can keep a huge experience for the diagnostic tool to diagnosis, especially different investigation to for and treatment for this. Endocrine neoplasia, multiple endocrine neoplasia, Weiner syndrome, Van Lippel-Hindley syndrome, other endocrine, that is the pituitary, pancreas, and thyroid associated with parathyroid disease. What is the question? Just what are the screening tools of the endocrine, other endocrine disorder? Tell me. What are the investigations? May I request Professor Mohammad Hafizur Rahman sir to give your expert opinion in the response of this question, and at the same time, please, sir, give your valuable opinion regarding today's topic. Sir, screening tools just assess in case of the multiple endocrine neoplasia, other disorder, what are the investigations easily do in the University of the Bangabandhu Medical Hospital? Thank you. Thank you. And tell me, another question is there. Yeah. This is the thyroid nodule. Please make your question regarding two topics of, presented by two speakers, okay? Okay, sir, thank you very much. Okay, thank you. So we have two questions. One is how we'll differentiate between adenoma and thyroid nodule. And number two, how we'll evaluate in a case of multiple endocrine neoplasia and what is the relation with differentiated thyroid carcinoma. Yes. So actually, thyroid nodule, thyroid adenoma is a thyroid nodule because at first we evaluate the thyroid nodule. How we'll evaluate? For evaluation of thyroid nodule,
we call it quadruple test. So at first we have to clinically assess, then we do some TSS level, then we do ultrasound, and in some cases radioactive iodine uptake, and ultimately FNAC. And by FNAC, we can categorize the thyroid nodule, whether it is a benign lesion, that is adenoma or not. Then whether it is a malignant lesion, and then one group is called indeterminate nodule. So in indeterminate nodules, one group, there is follicular adenoma or follicular undetermined significance. So in this undetermined nodule, problem is how we'll manage in this case. In this case, in Bangladesh, there is some limitation, because here we can do molecular test, but in Bangladesh we cannot do molecular test. So in this case, either we do follow-up or we can do lobectomy. And after lobectomy, then we can decide whether it is a benign or malignant. And regarding your second question, what is in multiple, actually differentiated thyroid carcinoma has no relation with multiple endocrine neoplasia. Multiple endocrine neoplasia is associated with medullary thyroid carcinoma. So in that case, if any patient has medullary thyroid carcinoma, then we have to assess the other, also then we can do serum calcium level, so whether the patient has a parathyroid gland involved or not. So in that case, we can do. Otherwise, in differentiated thyroid carcinoma, it is not related to the medullary endocrine neoplasia. Thank you. So now regarding my comment about this today's presentation, so at first I want to give thanks to our Vice Chancellor of Bangladesh Sheikh Mujib Medical University. He inaugurated our program. Now today we have a special guest and all other panel of experts and keynote speakers and distinguished physicians. So we all know that, we have seen from the presentation that thyroid disease is a very common problem. Not only in Bangladesh also, we see that more and more cases are detected. But why? Probably due to increased screening, and also we don't know that whether there are also some other factors like endocrine disruptors, whether these are increasing the prevalence or not, we don't know. There is also iodine deficiency. Also in some cases, there is patient has subclinical autoimmune disease. In that case, we are giving iodide salt. So that may also aggravate thyroid disease. We don't know. More and more cases are detected. Still, many cases are undetected. So in Bangladesh, we are not doing universal neonatal screening. We are not doing universal screening in pregnancy. So I think we should think about these sectors. And as a healthcare professional, our duty is to increase the awareness of this thyroid disease so that we can inform our patients that if we don't treat thyroid disease, what will happen, how we'll evaluate, how we'll treat thyroid disorder, is there any possibility of prevention of thyroid disease. And regarding thyroid disease in pregnancy, actually thyroid disease is also common in pregnancy. And it is a second common endocrine disorder in pregnancy. And most challenging is how we'll interpret thyroid function test. Then also it is very critical to treat subclinical and overt hypothyroidism and hyperthyroidism. So all these issues are discussed in our guideline. So I think this guideline will be helpful to our physicians, particularly who are treating this type of patients. And thanks Bangladesh Endocrine Society, Thyroid Task Force for making this guideline, and thanks everybody. Dear audience, please ask if there is any questions or queries regarding to this topic. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mazurul Tanim, resident doctor, reproductive endocrinology and infertility, BSMU. Thank you, Bangladesh Endocrine Society, for arranging nice and awareness program. My question is, what is mechanism of infertility in hyperthyroidism?
May I request Marifa Mustari Madam to respond to the question? Please ask the question again. Mechanism of infertility in hyperthyroidism. Actually, thyroid function is required for the normal reproductive health, normal health. In case of hyperthyroidism, there is increased metabolisms and there is altered metabolisms in the reproductive health. There is alteration of LH species and there is less chance of ovulation. In that case, it also causes infertility. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mohammad Nahid Hassan, FCPS course student, BSMMU. Firstly, I would like to thank Endocrine Department for such a nice arrangement and congratulate two presenters for their brilliant presentation. I have two questions. First one is, in pregnancy, the recommendation is to measure the total T4 and total T4, but we are not acquainted with this measurement with total T4 and T3. So we are used to measure the FT3 and FT4. Is it available for the measurement of this total T4 and T3? And if not, how would be the interpretation of FT3 and FT4 with that total T4 and T3 in case of pregnancy? And my second question is, in case of treating the hypothyroid patients in pregnant, the target level is set to less than 2.5. Is it, should we achieve this 2.5 hardly, or we can stick together around 2.5? What should be the TSH measurement for the internist and when to refer to endocrinologist? Thank you. May I request Professor Mohammad Firajani, sir, to give your expert opinion in response to this question and also share your valuable insights regarding today's topic. So, thank you very much. Thank you, Dr. Farhana, for wonderful moderation. And thanks to Endocrine Society for arranging such a nice discussion. আমরা যেটা জানি যে প্রেগনেন্সিতে যেটা হয় টোটাল বাইন্ডিং গ্লোবুলিনটা বেড়ে যায়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় টোটাল T4 কিন্তু মানে একটু বেশিই আসে। সে কারণে বলা হয়েছে যে টোটাল T4 1.5 টাইমস হায়ার দেন নর্মাল ভ্যালু চলে আসে। তাহলে আমি যদি T4 ইভেনও যদি T4 যদি আমি মেজার করি, সেটাও কিন্তু আমাকে ওইভাবে কিন্তু পারফেক্ট মেজারমেন্ট আসবে না। এই জন্য এখানে T4 একটা ইন্ডেক্স, একটা হিসাব আছে, যেটা টোটাল T4 এর সাথে T4 বাইন্ডিং ক্যাপাসিটির একটা হিসাব করে একটা মেজারমেন্ট আছে। সেটা করতে 2017-এ যে ATA গাইডলাইন, সেখানে রিকমেন্ডেশন করা আছে। প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের HCG যখন রিলিজ হয়, সেটা একই সাথে আমাদের TSH-কে সাপ্রেস করে এবং স্পেশালি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার এটা একটু বেশি হয়। তা তখনও আসলে আমাদের ইন্টারপ্রিট করতে প্রবলেম হয়। আরেকটা যেটা প্রবলেম হয় যে FT4-এ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মেথডে আমরা আমাদের দেশে আমরা করে থাকি, সে মেথডে দেখা যাচ্ছে যে FT4 ভ্যালুটা একটু অল্টার আসে। কিন্তু আমাকে জানতে হবে অল্টারেশনটা কোন দিকে যায়। অল্টারেশনটা কিন্তু অনেক লো আসে। তাহলে আমি যদি জানি যে আমার FT4 লেভেল যেটা আমার কাছে আসবে, সে আমি একটা পেশেন্টকে হাইপোথাইরয়েড মনে করতেছি, তাহলে সেখানে যদি আমি FT4 মেজারমেন্ট করি, তাহলে আমার লেভেলটা কিন্তু আমার ব্লাডে যা আসছে, ব্লাডে আসলে তার চেয়ে আরও কম। তাহলে এই জিনিসটা যদি মাথায় রেখে যদি আমরা ট্রিট করি, একই সাথে টোটাল T4-এর যদি আমরা যদি টোটাল বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি যদি ইনক্রিজ হয়, আমরা জানি যে 1.5 টাইমস হায়ার, সেটা যদি মাথায় রেখে মানে আমরা যদি মানে চিকিৎসাটা করি, তাহলে খুব একটা আসলে টার্গেটেড ট্রিট করাটা ডিফিকাল্ট হয় না। তার মানে এটা আসলে মানে আপনি যখন রিপোর্টটা দেখবেন, আপনাকে একটা প্রপার একটা মানে নলেজ থাকতে হবে অ্যাবাউট দ্য থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট ইভ্যালুয়েশন। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি ছিল? এটা লেভেলটা স্যার, কোনটা? TSH এর লেভেল এক্স্যাক্টলি সেটাই 2.5 ডেফিনেটলি অ্যারাউন্ড 2.5 আমরা রাখার চেষ্টা করবো। 1 to 2.5 হলে খুবই ভালো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আর আজকে যদি কমেন্ট নিয়ে যদি আমি বলি যে আমি একটু কিছু মানে প্র্যাকটিক্যাল জিনিস নিয়ে একটু আলাপ করি। আমরা অনেক সময় যখন থাইরয়েড ট্রিট করি, পেশেন্টে অনেক সময় পেশেন্ট বলে যে আমরা ফুলকপি খেতে পারবো না, বাঁধাকপি খেতে পারবো না, কেন? আমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখি বা আমরা দেখেছি যে ডায়েটিশিয়ান বলেছে। তা বেসিক্যালি আসলে পেশেন্টকে আমরা তখন কী মেসেজটা দিব? নাম্বার 1 মেসেজ হচ্ছে যে যাদের আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি আছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে যখন আমরা ফুলকপি বাঁধাকপি খাই, বাট মানে অনেক দেশে এটা সালাদ হিসাবে নেয়,
তখন যখন খাই তখন আয়োডিন অ্যাবজর্পশনের প্রবলেম দেখা দেয় এবং তখন হাইপোথাইরয়েড হওয়ার চান্স রিপোর্টটা আরও বেশি আসে। কিন্তু আমরা যখন কুকিং করি, আমি যখন রান্না করে ফুলকপি বাঁধাকপি খাবো তখন কিন্তু আসলে এই প্রবলেমটা আর হয় না। তাহলে পেশেন্টকে আমরা যেটা বলতে পারি যে ইউ ক্যান টেক এট এ সালাদ, আপনি সালাদ করে খেতে পারবে না, বাট ইউ ক্যান গো ফর দ্য কুকিং। বাট এখন আমরা জানি যে আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট যেহেতু আয়োডিনের সাথে আমাদের সল্ট দেওয়া আছে, সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের পেশেন্টদের আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি খুব একটা দেখা যায় না। তারপরে যদি আমি মনে করি যে আমার পেশেন্ট আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি আছে, দেন আই ক্যান অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট টেকিং দ্য আয়োডিন রিচ ফুড। কোথায় বেশি পাওয়া যায়? ডিমে যেমন অনেক বেশি আয়োডিন থাকে, দুধে আয়োডিন থাকে, দইয়ে আয়োডিন থাকে। তাহলে আমরা পেশেন্টদেরকে, প্রেগনেন্ট লেডিদেরকে বা আমরা আমাদের যে সমস্ত হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টদেরকে এই খাবারগুলি নেওয়ার জন্য আমি এনকারেজ করবো। এটা একটা মেসেজটা দিয়েছি। আরেকটা যেটা আমি খুব ইম্পর্টেন্টলি একটা মেসেজ দিতে চাই অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য TSH রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি। প্রেগনেন্সিতে আমরা জানি যে হাইপোথাইরয়েড আসলে খুব একটা সমস্যা না, কিন্তু যখন আমরা হাইপারথাইরয়েড ট্রিট করি, বলা হয়েছে যদি আমরা গ্রেভ ডিজিজ, যেটা ভেরি কমন, সেখানে যদি TSH রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি যদি দেখি যে আমরা না পাই অথবা লো লেভেলে নেগেটিভে আছে, এবং পেশেন্ট যে ড্রাগটা পাচ্ছে অনলি 5 or 10 মিলিগ্রাম, অর্থাৎ একটা বা দুইটা ট্যাবলেট পাচ্ছে ইন কেস অফ দ্য মেথিমাজল আর কার্বিমাজল, আর PTOর ক্ষেত্রেও একই জিনিস 50 to 100 মিলিগ্রাম যদি পায়, এবং TSH রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি যদি নেগেটিভ থাকে, তাহলে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে বলা হয়েছে উই ক্যান স্টপ দ্য অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ। তাহলে এখানে যে মেসেজ যেটা আছে যে আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ বন্ধ করতে পারি, তার শর্ত হচ্ছে একটাই, যে TSH রিসেপ্টর হচ্ছে আমার নেগেটিভ থাকতে হবে আর ডোজ হতে হবে 5 to 10 মিলিগ্রাম। আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা জানি যে TSH রিসেপ্টর যদি প্লাসেন্টাকে ক্রস করে এবং সেটা গিয়ে আবার বাচ্চার হাইপারথাইরিজম করতে পারে, ফিটাল আলট্রাসোনোগ্রাম ক্যান ইজিলি মনিটর দ্য ফিটাল হাইপারথাইরিজম। সেটা যদি আমরা যদি পালস যদি মোর দ্যান 170 যদি বেশি থাকে ফিটাল, এবং সেটা যদি মোর দ্যান 10 মিনিটস থাকে, যদি থাকে আইওজিআর যদি থাকে, হাইড্রোসফিটালিস যদি থাকে, তাহলে আমরা যে রেডিওলজিস্টকে আমরা রেফার করব, সে রেডিওলজিস্টকে নিজস্ব যদি এরকম পরিচিত থাকে এবং তাকে যদি আমরা এই মেসেজটা দিতে পারি যে এই পয়েন্টগুলি আমরা দেখতে চাই, তাহলে কিন্তু আমরা ফিটাল হাইপারথাইরিজম কিন্তু আমরা ইজিলি প্রিভেন্ট করতে পারবো। আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা এখানে যেটা 2017 গাইডলাইনে যেটা বলা হয়েছে, ইভেন আমরা পেশেন্টদের গ্রেভ ডিজিজের পেশেন্ট থাইরয়েডেক্টমি করার পরও কিন্তু TSH রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি কিন্তু স্টিল প্রেজেন্ট থাকে, এবং দ্যাট ক্যান ক্রস দ্য প্লাসেন্টা, এবং মার হয়তো হাইপোথাইরয়েড, ফিটালেসেও কিন্তু হাইপারথাইরয়েড হতে পারে যেহেতু TSH রিসেপ্টর। সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, অ্যাজ এ মেডিসিন স্পেশালি, যেটা আমরা পেশেন্টগুলো দেখি না কেন, এই জিনিসগুলি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে বেটার আউটকাম দিতে পারবো। এগেন আমি বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটিকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir, for your valuable words. Probably there is no more question. Due to time constraint, we have to wrap up the question answer session. Now, I am requesting Professor Mohammad Rejaul Karim Kajol sir to share his valuable opinion regarding today's topic. Professor Rejaul Karim Kajol, a male gynecologist, now rare species in Bangladesh. তো বিলুপ্ত প্রজাতিকে মানুষ হাইলাইট করে, টেক কেয়ার করে। ধন্যবাদ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি একজন পুরুষ গাইনোকোলজিস্টকে হাইলাইট করার জন্য, এখানে ইনভাইট করার জন্যে। ডক্টর মহিউদ্দিন দেখিয়েছেন, আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন যে বার্ডেনটা কত বড় বাংলাদেশে থাইরয়েড ডিজঅর্ডারের। ডক্টর মারুফা মুস্তারি যা বলেছেন তার সারমর্ম এই যে বাংলাদেশে যদি একজন মহিলা হাইপোথাইরয়েডে ভোগে, তাহলে তার কনসেপ্ট করতেই সমস্যা, যদি কনসেপ্ট করে তাহলে মিসক্যারেজের সমস্যা, যদি মিসক্যারেজ না হয় তাহলে আইওজিআরের সমস্যা, যদি আইওজিআর না হয় তাহলে সময়ের আগে ডেলিভারির সমস্যা, যদি এগুলো না হয় তাহলে মায়ের প্রেশার বাড়বে, মায়ের প্রেশার বেড়ে এক্লামসিয়া হবে, মাতৃমৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ। হাইপোথাইরয়েড থাকলে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বাড়বে, মাতৃমৃত্যুর প্রথম কারণ। এর কোনো কিছুই যদি না হয়, যে সন্তানটা জন্মগ্রহণ করলো সে এক সময় বড় হবে, বড় হয়ে সেই সন্তানটা যখন আমাদের মতো হলো, তখন একটা গ্লোবাল নিউজ আছে, বাংলাদেশের আইকিউ সারা পৃথিবীতে 150তম লেভেলে, সাউথ এশিয়ার নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় লেভেলে। আমাদের চাইতে আইকিউ লেভেল পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কার অনেক বেশি। আমাদের নিচে শুধু একটি দেশ আছে, তার নাম নেপাল।
বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির কাছে আমার জানতে চাওয়া যে এই হাইপোথাইরয়েডের কিংবা হাইপার থাইরয়েডের প্রিভ্যালেন্সের কারণে কি আমরা এই আইকিউ লেভেলে এত পিছিয়ে আছি? তাহলে আমাকে বুঝতেই হবে যে মায়ের পেটে থাইরয়েডজনিত সমস্যার কারণেই আমরা আজকে আইকিউতে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছি। আমি মনে করি আমাদের সৌভাগ্য আমরা আজকে এখানে যারা বসেছি, নিশ্চয়ই আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম তখন আমার মায়েরা থাইরয়েড ডিসঅর্ডারে ভুগেনি। ভুগলে হয়তো আমরা এখানে আসতাম না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আসলে মায়ের পেটে এই থাইরয়েড হরমোনই তৈরি করে, পরে শুধু জন্মের পরে আমরা ভর্তি হই। এই গাইডলাইনে দুটো চ্যালেঞ্জ আছে। একটা চ্যালেঞ্জ হলো, সবসময় এই চ্যালেঞ্জটা থেকেই যাচ্ছে বাংলাদেশে, গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু গাইডলাইনের প্রতি অ্যাডহেরেন্ট করা ক্লিনিশিয়ানকে খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। সবাই নিজের মন মতো ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করছে। কই আমি দিয়েছি, আমি তো দেখিনি। এই রকম মনোভাব নিয়ে গাইডলাইনকে মানা হচ্ছে না, এক। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা বক্তা এবং শ্রোতা দুই গ্রুপই ডাক্তার, কিন্তু আজকে যে ছেলে এবং মেয়েটা মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার কিন্তু বিয়ে হলো, সে জানে না থাইরয়েড হরমোন তার কতটুকু জরুরি, সে জানে না এই তথ্যগুলো। তাহলে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির কাছে আমার একটা আশা যে যাদের জন্য আমরা এত কথা বলছি তারা যেন এই মেসেজটা পায়। একদিন এমন হবে যে আমরা বলবো, যাদের জন্য দরকার তারা শুনবে। কাজেই সারা বাংলাদেশে যখন প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমরা এই থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যা কোথায় কখন সমস্যা হয় এটা যখন আমরা জানিয়ে দিতে পারবো, তখনই আমাদের এই দিবস পালন সফলতা লাভ করবে। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your valuable words. Now I am requesting Professor Dr. Muhammad Abul Kalam Azad, sir, to share his knowledgeable insight regarding today's topic. ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসলে এখন খাবার সময় হয়ে গেছে, তাই না? সবার পেটে ক্ষুধা। জাস্ট আমি খালি দু তিনটে কাজল এত সুন্দর করে বলার পরে আসলে বলার কিছু থাকে না। আর আমাদের যে দুজন স্পিকার, যে মহিউদ্দিন এবং মারুফা, এত সুন্দরভাবে ইলাবোরেট বলেছে, আসলে বলার কিছু নেই। জাস্ট দু একটা যেটা আমি অ্যাড করতে পারি একটু। আমাদের ফিরোজ ভাই যে বলছিলেন যে আসলে যে প্রশ্ন যেটা করেছিল ওর সাথে আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি নাহিদের কোশ্চেনের সাথে। যখন আসলে আমরা ফিজিওলজিতে আমরা পড়েছি যে কারণ তোমার হচ্ছে গোনাডোট্রপিন হরমোন, যে এফএসএস, এলএইচ এবং হচ্ছে টিএসএস এর তোমার দুইটাই থাকে, আলফা এবং বিটা সাব ইউনিট। তাহলে একটা ইউনিট হচ্ছে আলফাটা সবার জন্য কমন, বিটাটা হচ্ছে প্রায় মলিকুলার মিমিক্রি থাকে, 19-20 থাকে। সেই জন্য যেটা ওই তিনটা হরমোনটা তিনটা একেবারে কোরিলেটেড আসলে। তাহলে এই তিনটা হরমোন যখন থাকে তার মানে প্রেগনেন্সিতে এই কারণে তোমার যেহেতু বিটা যেটা থাকে সেটাও প্রায় কাছাকাছি থাকার জন্য সে তোমার আসলে ওই থাইরয়েড হরমোনটাকে রিলিজটাকে একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের কারণে, যেটা ফিরোজ ভাই বলছিলেন যে টিএসএসটা একটু কম আসে। তাহলে প্লাস এইটা হচ্ছে একটা কারণ। আর সাথে হচ্ছে আমার যেটা প্রেগনেন্সিতে যেটা হচ্ছে বাইন্ডিং গ্লোবিনের পরিমাণটা বেড়ে যায়। তাহলে এই দুটো কারণের জন্য তোমার টার্গেট ভ্যালুটাকে আমেরিকান এন্ডোক্রাইন সোসাইটি বা আমেরিকান যেটা তারা হচ্ছে 2.5 বা আরও নিচে যদি রাখা, যতটুকু নিচে রাখা যায় 1 থেকে 2.5 মধ্যে রাখাটা হচ্ছে ভালো। তাহলে এইটা যত রাখতে পারবা ততটুকু। যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে কমপ্লায়েন্সটা খুব কম, পেশেন্ট অ্যাডভান্সটা খুব কম, এবং পরীক্ষা করতে দিলে সবসময় 2 বছর আগে রিপোর্ট নিয়ে বলেই তো সবই করা আছে, আবার কেন করব? সেই জন্য আমাদের জন্য দিস ইজ সেফ গার্ড, আমাদের জন্য সেফ গার্ড। কারণ কোনো যদি দোষ হয়, দোষ সব ডাক্তারের, পেশেন্টের কোনো দোষ নাই। তাহলে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে। আর একটা জিনিস আমি এই আজকে যেহেতু বলতে চাচ্ছি যে দুটো ডিজিজ আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ম্যাল ট্রিটেড হয়, ম্যাল হ্যান্ডলিং হয়। একটা হচ্ছে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার, আর হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড। এইটা জিনিস খেয়াল করব। আমরা যদি কোনো কারণে, আমি মেনশন করতে চাই না, ইউরিক অ্যাসিড 8-7 ওষুধ শুরু হয়ে গেল, চললো তো চললোই, আজীবনের জন্য চললো। একবারও আমরা বইটা পড়ি না কি ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে ওষুধ দেওয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন নাই যদি কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না করে। থাইরয়েড 6-7-8 পেলাম তো আমি দিলাম, চললো তো চললো। তাহলে থাইরয়েডের যে সুন্দরভাবে যে অ্যাড্রেস করলো, যে আসলে যে মহিউদ্দিন যে বললো যে হ্যাঁ 10-এর উপরে যদি না যায়, সাথেও থাকলেও যদি আমার অ্যান্টিবডি বা কতগুলো জিনিসের ব্যাপার থাকে, এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের এখানে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোকে শিখে নেওয়া। আমরা এখানে যারা আসছি, যারা সামনে যারা বসে আছে, যারা জুনিয়ররা, এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে যদি একটু শিখতে পারি, আমাদের মাধ্যমে যদি এই ভুল ট্রিটমেন্টটা না হয়, তাহলে আজকে যে এন্ডোক্রাইন সোসাইটির যে আয়োজন, থাইরয়েড টাস্ক ফোর্সের যে আয়োজন, সম্পূর্ণ আয়োজনটা তাহলে সাকসেস হবে। তারা যে মেসেজটা দিতে চাচ্ছে সেটা তাহলে সাকসেসফুল হবে। তাহলে আমরা এই দুটো ডিজিজকে যখন দরকার তখনই ট্রিটমেন্ট করব, এবং আন্ডার ট্রিটমেন্ট করব না। কারণ আমার আন্ডারই এখন একটা রোগী ভর্তি আছে, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার, একজন এক্স এমপির মা, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার, থাইরয়েড টক্সিকোসিস, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, রেট্রোস্টাল এক্সটেনশন,
সে হাইপোক্সিয়ায় পড়ে আছে, কিছু আমরা তার করতে পারতেছি না, কারণ সিভিয়ার ট্রাকিয়া সব কিছু কম্প্রেস হয়ে বসে আছে। তার মানে এই যে রুগীটা, এখন আমি কী করবো আই ডোন্ট নো। তার মানে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সব কিছু মিলে সে বাজে অবস্থায়, এবং কখনো চোখ খুলতেছে 2 দিন পর আবার খুলছে না, কিছুই করতে পারতেছি না। তার মানে এইগুলো যদি হ্যান্ডলিং যদি ভালো হয় তাহলে আজকে তার এই ফেট হতো না। তাহলে ধন্যবাদ সোসাইটিকে আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংকস। Thank you, sir. Now, this is the time to hear some valuable words from our special guest. I am requesting Professor Dr. Fauzia Muslim Madam to share her perspective on today's topic. প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এন্ডোক্রাইন সোসাইটিকে আমাকে এখানে আসার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আজকের এই সায়েন্টিফিক সেশনের চেয়ারপারসন প্রফেসর আশরাফ হোসেন এবং অন্যান্য স্পিকার যারা আছেন, প্যানেলিস্ট, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি আসলে প্রেজেন্টেশন দুটোই খুবই ভালো হয়েছে তো বটেই, সবাই বলেছেন। আমি শুধু এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে নিওনেটাল স্ক্রিনিংয়ের ব্যাপারে একটু তথ্য দিতে চাই আপনাদের, কমেন্ট না, আমি একটু ইনফরমেশন দিতে চাই। আপনারা জানেন যে আমাদের ইউনিভার্সাল স্ক্রিনিং নাই, এবং আমরা নিউক্লিয়ার মেডিসিনের পক্ষ থেকে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সহায়তায় এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জির সহায়তায় আমরা 1997 সাল থেকে একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করেছিলাম। সেই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা এ পর্যন্ত 1,80,000 নিউনেট আমরা স্ক্রিনিং করতে পেরেছি, এবং সেই স্ক্রিনিংয়ের রেজাল্ট হিসেবে আমরা দেখেছি, আমাদের স্টাডি বলে যে আমাদের বাংলাদেশে নিউনেটাল হাইপারথাইরয়েডিজমের প্রিভ্যালেন্স হচ্ছে 2300-র মধ্যে একজন, 2300:1। কাজে অন্য জায়গার চেয়ে কিন্তু আমাদের এখানে প্রিভ্যালেন্সটা একটু বেশি। এবং আমি এটা এই তথ্যটা এই জন্যই দিলাম, এবং এটার সাথে এটা যুক্ত করতে চাই যে আমরা কিন্তু আমাদের উদ্যোগে এখনও নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইনস্টিটিউট, যেটা নিনমাস, যেখানে ডি ব্লকের 8 তলায় যে আছে, ওখানে কিন্তু এখনও আমরা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম করে যাচ্ছি। এবং আমরা বারবার পেডিয়াট্রিক সোসাইটি, নিউনেটাল সোসাইটি, গভর্নমেন্ট সকলকে আমরা বলছি যে নিউনেটাল স্ক্রিনিং চালু করা দরকার, এবং তার ক্যাপাসিটি কিছুটা হলেও আমরা বিল্ড আপ করতে পেরেছি। কাজে এই জন্য এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে এন্ডোক্রাইন সোসাইটিও যদি এই দিকটায় দেখে তাহলে আমার মনে হয় ভালো হয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে, মানে আমি যেটা এইটা নিউনেটাল স্ক্রিনের কথাটা আমি এই জন্যই আনলাম যে আমি তো মানে অনেক দিন ধরে থাইরয়েডের কাজের সাথে জড়িত। আমি দেখছি যে ক্রমান্বয়ে কিভাবে থাইরয়েড চিকিৎসার একটা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, তার ব্যাপকতা বাড়ছে, তার আমার বিভিন্ন সেকশনগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারছি। আমরা যখন থাইরয়েডের কাজ শুরু করেছি তখন আমরা শুধু আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি জানতাম। পরবর্তী আমি যখন পিজিতে এসে ঢুকলাম তখন আমরা থাইরয়েড নোডুল নিয়ে অনেক ব্যস্ত হলাম। সিএ থাইরয়েড তো আছেই, সেটা আমি বললাম না। এখন আমি দেখছি যে প্রেগনেন্সি নিয়ে আমরা চিন্তা করছি, প্রেগনেন্সি ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা প্রোটোকল তৈরি করেছি। আমি থাকা পর্যন্ত থাইরয়েড নোডুল প্রোটোকল পর্যন্ত ছিল। কাজে আশা করি ভবিষ্যতে চিলড্রেনদের প্রোটোকল আরও বেশি হবে, তখন হয়তো নিশ্চয়ই এই হাইপোথাইরয়েডিজমকে, নিউনেটাল হাইপোথাইরয়েডিজমকে আমরা ভালো করে অ্যাড্রেস করতে পারবো। এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে আমাদের আগানো উচিত, এগিয়ে যেয়ে আমাদের এগুলোকে করা দরকার, মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে যেন থাইরয়েডের প্রত্যেকটা ডিজিজ যেন আমরা রিচ করতে পারি সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমাদের এখানে একজন মলিকুলার স্টাডির কথা তুলেছেন, আমার মনে হয় সেটা করারও ক্যাপাসিটি বাংলাদেশের নিশ্চয়ই, যদি আমরা সেদিকে নজর দিই, সেই ক্যাপাসিটি আমরা ডেভেলপ করতে পারবো। এবং আমরা জানি যে জেনেটিক এবং মলিকুলার বায়োলজি থাইরয়েড ডিজিজের সাথে ইন্টিগ্রেটেড, নানাভাবে রিলেটেড আছে, সেই জায়গাটাতেও আমাদের একটা নজর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। এবং সবশেষে আমি যে বলতে চাই যে থাইরয়েড ডিজিজ আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে যে থাইরয়েড ডিজিজ একটা টিমওয়ার্ক। এই টিমওয়ার্কে আমরা সকলে মিলে এন্ডোক্রিনের সাথে সাথে আর যারা এই থাইরয়েড ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের সাথে আছেন তাদের সকলের এই টাস্ক ফোর্সেও আমার মনে হয় তাদেরকে ইনক্লুড করা উচিত, এবং এই টিমওয়ার্কটাকে আরও ভালো করে আমরা কীভাবে ডেভেলপ করতে পারি সেদিকে আমার মনে হয় নজর দেওয়া উচিত। আমি খুবই আনন্দিত যে আমাকে এখানে বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি একটু আমার পরিচয়টা একটু সংশোধন করতে চাই। আমি কখনোই নিনমাসের ডাইরেক্টর ছিলাম না, আমি ডাইরেক্টর ছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ সেন্টারের, এবং অ্যাটমিক কমিশনের বায়োসায়েন্সের ডাইরেক্টর ছিলাম। আমি বর্তমানে বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। এটা আমার পরিচয়, আমার পরিচয়টাকে আমি একটু কারেক্ট করলাম। থ্যাংক ইউ। Thank you, Madam. We are currently at the end of the session. We would like to extend our gratitude to the presenters for informative and interesting talk, and also to the audience for active participation. Hopefully, the presentation will be beneficial for everybody. Thank you once again. Before vote of thanks at this moment, I would like to invite Faria Iqbal, Senior Executive, on behalf of Nuvista Pharma, to say something.
Dear Doctor, Assalamu alaikum. Thank you for the opportunity for making me present our company, which is Nuvista Pharma, the first woman-centric company of Bangladesh. And we are always working for thyroid disorder. আমরা সবসময় মানে শাহজাদা সেলিম স্যারের সাথে কাজ করতে মানে কমফোর্টেবল ফিল করি এবং স্যার যে উদ্যোগটা নিয়েছেন ন্যাশনালি ইউ থাইরয়েড যে ক্যাম্পেইনটা উনি থাইরয়েড টাস্কফোর্স থেকে চালু করেছেন, আমরা সবসময় এই উদ্যোগের পাশে আছি এবং অন্যান্য যেসব আরও এরকম উদ্যোগ আসবে আমরা আপনাদের সাথে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমি 1 মিনিট জাস্ট টাইম নিচ্ছি আমাদের যে লেভোথাইরক্সিন ব্র্যান্ড থাইরোনর এটা সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। সো আপনারা সবাই জানেন যে থাইরয়েডের ডিসঅর্ডার হচ্ছে প্রায় 5 কোটি মানুষ থাইরয়েড রোগে ভুগছে, কিন্তু এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রায় 4 কোটি মানুষেরই হাইপোথাইরয়েডিজম আছে, যার মধ্যে 60% মানুষই জানেন না যে তারা এই হাইপোথাইরয়েডিজম রোগে আক্রান্ত। অ্যান্ড women are 10 times more in prone to hypothyroidism compared to men, and 1 in 8 women will suffer from thyroid disorder. So for optimum pregnancy outcome in women with hypothyroidism, please prescribe our brand Thyronor, which has 5 precise dosing options first time in Bangladesh, which are Thyronor 12.5, 25, 50, 75 and 100 microgram. আমরা dear doctor আপনাদের সুবিধার জন্য for precise dosing and optimum titration আমরা 5টা ডোজই অ্যাভেলেবল করেছি for your patient convenience. ডিয়ার ডক্টর, আপনারাই বলছেন যে প্রেগনেন্সির সময় আসলে ডোজটা লেভোথাইরক্সিন ডোজটা আসলে 25 থেকে 30% মতো বাড়িয়ে দিতে হয়, যার কারণে অ্যাডিশনাল ট্যাবলেট লাগছে। যার কারণে আমরা কিন্তু আমাদের থাইরোনরের যে প্যাকটা আছে সেখানে 35টা ট্যাবলেট দিচ্ছি একটা স্ট্রিপে, এবং একটা প্যাকে টোটাল 105টা ট্যাবলেট থাকছে, যেটা ফুল ট্রাইমিস্টারকে সাপোর্ট দিচ্ছে। সো থাইরোনর কিন্তু আমরা যে প্যাকেজিংটা করেছি ডিয়ার ডক্টর, আমরা একটা প্রোটেক্টিভ স্যাশে দিয়ে থাকি যেটা ম্যাক্সিমাম প্রোটেকশনটা এনশিওর করছে, বিকজ লেভোথাইরক্সিন ইটসেলফ ইজ এ ভেরি সেন্সিটিভ ড্রাগ। সো আমাদেরটা হচ্ছে নন রেফ্রিজারেটেড ফর্মুলা, যেটা আসলে ফ্রিজে রাখার প্রয়োজন নেই, এবং আমরা ইউরোপিয়ান এপিআই দিয়ে সোর্স করছি, যার কারণে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটিটাও এনশিওর করছি। সো থাইরোনর নর্মালাইজেস থাইরয়েড ফাংশনস ইফেক্টিভলি। সো এগেইন আমরা ইউ থাইরয়েড ক্যাম্পেইনটাকে সাকসেসফুলি রান করার জন্য আমরা খুবই প্রাউড ফিল করি ফ্রম থাইরোনর and Nuvista. So thank you so much on behalf of Nuvista Pharma. Thank you. Now I am requesting Dr. Faria Afsana Madam, Associate Professor of Endocrinology, Barden General Hospital and Vice President, Bangladesh Endocrine Society, to give vote of thanks. Thank you, Dr. Farhana Afroz, for brilliant moderation. And it is a great pleasure and honor for me to be here to give vote of thanks in this very informative World Thyroid Day program. And first of all, I like to thank Professor Mohammad Sharfuddin Ahmed sir for honoring Bangladesh Endocrine Society as a chief guest of this session, and Professor Dr. Fauzia Muslim Madam gracing the session as special guest. I like to thank all the dignitaries of this session, Professor Dr. Mohammad Abul Kalam Azad, Professor Mohammad Hafizur Rahman, Professor Dr. Firoz Amin, Professor Dr. Rejaul Karim, for gracing the session as the panel of experts. And before going to thank both the speakers who have very brilliantly presented in today's session, I like to thank all the contributors of the thyroid pregnancy guideline of Bangladesh Endocrine Society. And also like to thank the convener of Thyroid Task Force, Dr. Shahzada Selim, and Dr. Marufa Mushtari as the member secretary of this Thyroid Task Force for organizing and this program in this Thyroid Day, and also making the publication successful. I like to thank Nuvista Pharma for supporting as a scientific partner in this program, and also the BSMMU and the BSMMU auditorium to help us to organize this program here. And last but not the least, the audience for whom, for their interactive action, the program becomes successful. And thank you all. Last of all, I like to thank our chairperson, our president, Bangladesh Endocrine Society, Professor S.M. Ashrafuzzaman sir, for allowing and helping in each and every step of organizing this program. Thank you all. Thanks. Thank you, Madam.
Finally, I would like to humbly request today's chairperson, Professor S.M. Ashrafuzzaman Sir, President Bangladesh Endocrine Society, to share his opinion on this topic and concluding remarks. Sir, the floor is now yours. Thank you, Dr. Farhana, for your beautiful moderation. Respected Chief Guest, Professor Sharfuddin Sir, though he left due to his busy schedule. And really he is busy since morning, we have seen, okay, because in the morning we have rally and he has inaugurated the World Thyroid Day rally in the early part of the morning at BSMMO campus. Respected special guest, my teacher, Professor Fawzia Muslim. Already you have learned or heard about her. She is a national and international figure, not only in respect of neonatal screening and thyroid disorder, as she is president of Bangladesh Thyroid Society and one of the female women's leader in Bangladesh, and my teacher also. Respected special guests and the panel of experts from BSMMO, Professor Abul Kalam Azad and Professor Rizal Karim Kajal. Other panel of experts, my friend Dr. Professor Hafizur Rahman and colleagues, Professor Firoz Amin. Two speakers, eminent speakers, Dr. Mohiddin and Dr. Marufa Mushtari has elaborated about, one is highlighted about the thyroid burden in Bangladesh and globally, and Dr. Marufa Mushtari presented the guideline. I like to thank both of them as they have presented in this World Thyroid Day, and they have opened our eyes, as Dr. Rizal Kazar already said. মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট আমার সহকর্মীবৃন্দ, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির কর্মকর্তা এবং কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কর্মচারী, বিশেষ করে মিস্টার মাহমুদ, যারা এই প্রোগ্রামকে আয়োজনের জন্য, আজকে ওয়ার্ল্ড থাইরয়েড ডে, আজকে 25শে মে, এই দিনটাকে আমরা উদযাপন করছি বিশ্ব থাইরয়েড দিবস অন্যান্য দেশের সাথে, যে থাইরয়েড অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য। আপনারা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বারডেম এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য যে স্থান থেকে বা অন্যান্য ইনস্টিটিউট থেকে যারা কষ্ট করে এসেছেন, তাদের সবাইকে আমার বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষে থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। আপনারা যদি এই বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি আয়োজিত এই ওয়ার্ল্ড ডে সেলিব্রেশনের পাশাপাশি যদি এর থেকে কিছুটা উপকৃত হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমরা নিজেদেরকে সার্থক মনে করব। আর পাবলিকেশন যে গাইডলাইনটা পাবলিশড হয়েছে, এটা আপনারা জেনেছেন যে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষে থেকে এই টাস্ক ফোর্স আমাদের আছে, থাইরয়েড টাস্ক ফোর্স, যার কনভেনার ডক্টর শাহজাদা সেলিম এবং এর মেম্বার সেক্রেটারি ডক্টর মারুফা মুশতারি, সাথে অন্যান্য যারা আছেন তাদের সবাইকে আমার পক্ষে থেকে ধন্যবাদ জানাই। ডক্টর কাজল অলরেডি বলেছেন, ডক্টর রেজাল করিম, যদিও তিনি গাইনোকোলজিস্ট, একদম পার্টিকুলারলি বলেছেন যে যেই গাইডলাইনই হোক, গাইনিরই হোক, মেডিসিনেরই হোক, থাইরয়েডেরই হোক, এই গাইডলাইনের উপর আমাদেরকে প্র্যাকটিস করে তার আউটকামকে দেখে যদি আমরা আরও রিসার্চ বা আরও যদি স্টাডি করতে পারি, তাহলে গাইডলাইনটা আমাদের দেশের সমৃদ্ধ হবে, আমাদের দেশের জনগণ উপকৃত হবে, রোগীরা উপকৃত হবে। সুতরাং আমরা অনুরোধ করব, এবং বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষে থেকে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট আমি অবশ্যই অনুরোধ করব, আপনারা এই গাইডলাইনটা পড়বেন এবং এটার উপরে আপনারা এই গাইডলাইন অনুযায়ী আপনারা আপনাদের প্র্যাকটিসটাকে সীমাবদ্ধ করবেন এবং এর উপরে কাজ করবেন, এবং তাদের আপনার পাবলিকেশন থেকে আমরাও যাতে পরবর্তীতে কিছু পরিবর্তন এবং শিক্ষণীয় হয়, আমরা যাতে আমাদের গাইডলাইনটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি, তাহলেই বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি এগিয়ে যাবে আপনাদের মাধ্যমে এবং সবার মাধ্যমে, সেই প্রত্যাশা রাখি। আমি বেশি লম্বা করব না, কারণ এখন লাঞ্চের টাইমে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই আয়োজনে সবসময় আমাদের সাথে থাকেন নবিস্তা ফার্মাসিউটিক্যাল। ওনারা সবসময় এই বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির থাইরয়েডের কয়েক বছর যাবতীয় তারা সার্বিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং আমাদের সার্বিক সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে সার্বিক সহযোগিতা তারা প্রদান করে থাকেন। সেজন্য আমি অবশ্যই আমার বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে নবিস্তা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে ধন্যবাদ জানাই।
আবারও ধন্যবাদ জানাই যারা এই কষ্ট করে এই আয়োজন করছেন, ডক্টর শাহজাদা সেলিম সহ টাস্ক ফোর্সের সবাইকে, এবং যারা গেস্ট আছেন, অতিথি আছেন সবাইকে, এবং যারা বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটির যারা লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়েছেন তা, এবং যারা আমাদের ভিসি স্যার সহ অন্যান্য কর্মচারী যারা আমাদেরকে এই প্রোগ্রাম সাকসেসফুল করার জন্য আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। এখানেই আমাদের প্রোগ্রামের পরিসমাপ্তি। আপনারা লাঞ্চ সহ এই প্রস্থানের জন্য আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগান। জি, ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনারা চাইলে লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে যেতে পারবেন, অথবা ওখানে কিছু টেবিল অ্যারেঞ্জ করা আছে আমাদের এক্সটেনশনে মিলন হলের, আপনারা লাঞ্চ বসে খেতেও পারবেন। সকলকে আবারও ধন্যবাদ।